హలో యూ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ బ్లష్ బియాండ్. సో ఈ రోజు వీడియో ఏంటంటే పార్టీ మేకప్ లుక్ ఇన్ 10 మినిట్స్. సో 10 మినిట్స్లో బిగినర్స్ ఎలా మేకప్ చేసుకోవాలి అనేది, పార్టీ లుక్ మేకప్ ఎలా చేసుకోవాలి అనేది ఈ వీడియో. సో కంటెంట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది కదా. సో ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. Hello guys, welcome again. So let's start our makeup. So నేను ఇక్కడ without makeup అయితే మీకు కనిపిస్తున్నాను. So let's move into our 10 minutes makeup challenge. And first I'm taking, first నేను తీసుకుంటున్నాను just this toner that to wipe my face. First నేను కొంచెం toner తీసుకుంటున్నాను to wipe my face. Already నేను క్లీన్ చేసుకున్నాను, but yeah, ఆ మాత్రం కొంచెం డస్ట్ అది ఉన్న వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ వైపింగ్ అవుట్. అండ్ ద ఫస్ట్ సెట్టింగ్ స్ప్రే. సో సెట్టింగ్ స్ప్రే చేసుకున్న తర్వాత మేకప్ చేసుకుంటే అది చాలా బాగా సెట్ అవుతుంది. సో కొంచెం అలా అయ్యాక కాస్త అమౌంట్ ఆఫ్ మాయిశ్చరైజర్ తీసుకుంటున్నాను. నెక్ లైన్ మర్చిపోకండి. Here I'm applying this sunscreen which is SPF 75. So sunscreen వేసుకున్న తర్వాత మేకప్ చేసుకోండి because to protect your skin from makeup products. మన యాక్చువల్ మేకప్ స్టార్ట్ చేద్దాము. ఇది మనం ఏం చేసుకుందాము, ఇది జస్ట్ స్కిన్ ప్రిపరేషన్. సో ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం చూపించిన ఫౌండేషన్ దట్ ఈస్ వాట్ ఇన్వైబే లిక్విడ్ ఫౌండేషన్ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. కొంచెం అమౌంట్ నేను తీసుకుంటున్నాను. అండ్ ఇందులో నేను మిక్స్ చేస్తున్న ఒక ప్రోడక్ట్ విచ్ ఈస్ పర్ల్ ఇల్యూమినేటర్ మేకప్ బేస్. సో నాకు ఇది చాలా ఇష్టం. టు దట్ గ్లాస్ మేకప్ అంటాం కదా, ఆ మేకప్ వేసుకోవాలంటే నేను ఇది యూజ్ చేస్తాను. Now just mix well. మీరు ఎంత సరిగ్గా బ్లెండ్ చేస్తే అంత మంచిది. సో సరిగ్గా బ్లెండ్ చేయండి. Now move into next. సో నేను నెక్ లైన్ కూడా వేసుకున్నాను. స్మాలర్ ప్రోడక్ట్ నేను బ్లష్ యూజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ నేను ఐబ్రోస్ షేప్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఐ షాడో. సో నెక్స్ట్ లిప్స్టిక్. సో నేను లిప్స్టిక్ అయితే వేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఈజ్ మస్కారా. సో హెయిర్ స్టైల్ అయితే నేను సెట్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా. సో ఇక్కడ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటున్నాను, గోల్డ్ ప్లేటెడ్. టు హైలైట్ ది ఏరియాస్ నేను కొంచెం ఇక్కడ ఇల్యూమినేటర్ వాడుతున్నాను. నా ఈ 10 minutes మేకప్ లుక్ ఎలా ఉంది చెప్పండి. అండ్ మీకు కూడా నా ఈ
10 minutes మేకప్ మీకు నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.